नमस्कार. आज आपण आलोय वृक्ष वर्धन या परिषदेसाठी. या परिषदेच्या नावावरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल की या परिषदेत चर्चा होणार आहे वृक्षांसंदर्भात, वृक्षांच्या संवर्धनासंदर्भात. आणि केवळ वृक्षांबद्दलच नाही तर शहरीकरण जे आता वाढतंय त्या शहरीकरणामध्ये आपण शहरामधली हिरवळ कशी टिकवून ठेवू शकतो याबद्दल या परिषदेमध्ये सविस्तर चर्चा होणार आहे. अनेक विशेषज्ञ याच्यावर आपली मतं मांडणार आहेत. या परिषदेचं आयोजन केलं आहे नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान आणि ॲम्युनिटी ट्री केअर असोसिएशन या दोन संस्थांनी. ही परिषद मुंबईतल्या सहारा स्टार इंटरनॅशनल या हॉटेलमध्ये संपन्न होते. नुकतेच मुंबईचे महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी या परिषदेला आले होते. त्यांनी काय म्हटलं ते आपण ऐकूया. Good morning and thank you Richa for this very moderating. Thank you. And thank you very much for the organizers, Amenity Tree Care Association and Nanaji Deshmukh Pratishthan. So the entire country for that matter is struggling with the question how to balance the development with urbanization. It's very classic kind of a contest or debate or whatever you may call it. Particularly Mumbai is going through unprecedented kind of infrastructure development. Long overdue, because with the growing needs and not necessarily the materialistic needs, but the need as required for any city to grow organically. So we were running short of these requirements, whether it's urban mobility, whether it's a water supply, whether it's a sanitation, whether it's a last mile connectivity, so many issues. And right now the city of Mumbai, as if it is under some war-like situation. Everywhere there are development projects happening in the public sector as well as in private sector. Private sector lot of redevelopment, and in public sector ramping up the infrastructure as well as the new infrastructure in terms of roads, metros, bridges, sanitation, water supply, all sorts of things are going on in city of Mumbai as on today. So this rapid urbanization posing lot of challenges. So today we are talking about green canopy tree cover, but I, with my whatever limited knowledge of this entire arena, I would like to put this thing in a little bigger canvas. Is that what we are actually, while planning, as you ask, what do you do? What do you look for? So while planning, it is a question of choices.
and the choice is whether you want this project or not. That is the first thing you need to answer. And if you need this project, then the question comes that what is the best eco-friendly project can you conceive and will be able to deliver. Like for example, in the presentation, Alan just mentioned about instead of overground metros, should be underground metros. Perfectly okay, we are all for that. That will save the lot of tree cover, green canopy, visual aesthetics, but that will be at the expense of hydrology, probably marine biology in city like Mumbai, lot of construction waste, and the overall maintenance cost of that project in future. So it's a question of choices. It is, if it is a question whether you need this project or not, that's a separately thing. Once you decide that the project is needed, then it's question of choices. एखाद्या शहराचं नियोजन होत असताना त्या शहराच्या नियोजनामध्ये वृक्षांसाठी किती जागा सोडली जाते. लक्षात ठेवा, वृक्ष ही केवळ सुशोभीकरणासाठी उपयोगी येत नाहीत, तर त्या शहराचं तापमान नियंत्रित राखण्यासाठी, शहराचं स्वास्थ्य संतुलित राखण्यासाठी, मग ते हवामानाच्या बाबतीत असो किंवा तापमानाच्या बाबतीत, वृक्ष खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. प्रसिद्ध वास्तुविशारद ॲलन अब्राहम यांनी या परिषदेमध्ये त्यांचे विचार मांडले. पाहूया ते काय म्हणतायत. Environment. So this is architecture in India. So this is in Lonavala, for example, in Khandala, and you'll find that. Sorry, slow down. Yeah. This is not working. So when we're building, we're very cognizant of the environment we're building in. The trees, the space, the environment, and so on. And through software, through technologies and all, it's very easy to kind of see what the impact on the environment can be. We take great pains and great care to keep nature in all of our designs, and we're very conservative in that sense when it comes to the context we build in. Context is very important. So you'll have all these nice houses, but these are normally enjoyed by single families or couple of families or whatever. So and the architecture responds to the space. So you'll have a sloping roof in a Lonavala project, but you'll have like, flat roofs and different textures and materials in a Rajasthan project. So in Jodhpur, if you're doing, it's different. This is a first house in Jodhpur, so it's like people stay there. It's not like a townhouse. It's not like an outhouse or whatever, a weekend one. So again, everywhere there's a play of inside and out. We like to go with the interiors, with the landscape, with the architecture, all combined. We work holistically, and we design to the needs of the people. We like a lot of daylight. We like a lot of sunlight, natural spaces. So this is important. And clubs and clubhouses all over. So again, here we have the landscape climbing onto the roof, but I'll come to the main point. This is an example of a build project in Goa, which I thought was good for this conference. So this is Villa in the Palms. This was the view we had from the site. This will show you the concept and how we approach the thing. So it gives you clarity onto what the context is and why it's important. We come to a site, it's beautiful. You have a haystack, you've got trees. Client wants a house. Client has a lot of money. Client wants a big house. Okay, he wants a big house. He says, cut down the trees. And we're like, no. And it's grass. Coconut trees are grass, apparently, and can be cut down. But we said we'll build around it. Fortunately, it takes a lot of negotiation and telling the client, look, you can have a great house, you can have a big house, but we can build around the trees. And it takes a lot of effort to kind of, engineer the foundations, to other things, to kind of make sure that the trees stand, because you'll find clothes hanging on trees and other things. We take it for granted in India that trees are all over. But it's actually something that we should really love and kind of work around, because these are things that are important to us and they actually define a lot.
वृक्ष संवर्धनाची गरज कधी आहे? त्याचं उत्तर आहे आत्ता. अर्जन्सी ऑफ नाव. या विषयावर आर्बर डे फाउंडेशनच्या सोफी प्लिट यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. त्यांनी आजवर अनेक देशांमध्ये युनायटेड नेशन्सच्या फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनसोबत काम केलं आहे आणि जगभरात ते ट्री सिटीज निर्माण करत आहेत. या ट्री सिटीजमध्ये भारतातल्या बँगलोर आणि कोची या 2 शहरांचा समावेश आहे आणि त्यांचा प्रयत्न आहे की अशा सिटीज, अशी वृक्ष शहरं भारतात अधिकाधिक प्रमाणावर तयार व्हावीत. चला पाहूया त्या काय म्हणाल्यात. That we celebrate trees in the United States. And since our founding, we have had a very simple mission, and that is to plant, nurture, and celebrate trees. And that is what we do. We do it every single day. We do it with our members and our partners, planting trees in critical forest lands that have been decimated by fires, disease, and other threats, working in agroforestry landscapes, helping to create forest carbon projects all over the world, working with incredible partners who know where to plant, what to plant, and how to do it. We also do a tremendous amount of work in urban and community forests, helping to inspire people in cities to plant and care for trees in the places where they're really needed the most. We're creating greener, healthier, more resilient cities with trees. And even after all that travel, I am so excited to be here in India at the second International Arboriculture Conference. Very honored to be not just at the conference, but in the city, in Mumbai, experiencing the culture and history and learning about urban forestry programs and how they fit into this patchwork of movement that we're making globally for urban forests. But these tree species are helping us, and particularly we have done this study in during monsoon period and post monsoon period. So in post monsoon period, this species again performs better by reducing the pollution as well as reducing the dust retention. So here the capacity of tree species for dust retention, particularly on leaf, it depends on the leaf area. So these are the prominent 10 tree species which are emerged in Bharati, and almost this same type of tree species we are planting other places also. Almost 8.5 grams per meter square of area. It is contributing for dust retention, one of the highest value. The reported value I have mentioned in that indigenous and exotic you can see, but the nowadays dust load also increasing in the cities, and for these tree species are helping to reduce it. Then nowadays we talk more about the urban heat island, and urban heat island we are introducing tree particularly for reducing the temperature. So for reducing temperature, what type of tree can be helpful, or what type of characteristics are helpful? So basically if we talk, again this is somewhat matching with our dust retention also, or APTI also. Large and dense canopy, high leaf area, high transpiration rate or evapotranspiration, particularly this is an important characteristic. Now, what exactly is a green city? And for FAO, it's a city in balance with nature. And it's a city where green and productive spaces are recognized as essential infrastructure in their own rights and not just part of an add-on to a city project. It's essential infrastructure, just like we think about roads, electricity, water systems. Green areas are that essential when it comes to cities. And they should be planned and managed to foster human health and well-being, restore and protect ecosystems, strengthen urban agri-food systems, and enable resource cycles that regenerate natural capital. So to achieve this vision, we have an integrated systems approach that brings together urban forestry, urban and peri-urban agriculture, and sustainable bioeconomy as complementary levers for urban regeneration. And really, urban forestry is at the heart of this nexus approach, supporting ecosystems restoration. We really want to combine actions across these sectors so cities can restore degraded environments, expand access to safe and nutritious food, and stimulate innovation and green job creation. Urban forests also play a key role in connecting urban and rural areas, supporting supply chains, enhancing resilience of urban food systems. And this integrated approach really ensures that urban forestry is not siloed at all, but is really a part of and embedded into broader strategies
for sustainable urban development, maximizing impact on climate resilience, biodiversity, and of course human well-being as well. So this is a picture of a tree, and I'm sure, can you guess what this is? It's a mushroom, right? So it's a mushroom. It's a phalaenus which is growing on a tree, on a live tree. So what is wood decay, right? Defining it is important. So wood decay is basically decomposition of the structural components of the wood by any microorganism, specifically fungi. Fungi release enzymes. If you know how mushrooms are sort of cultivated, mushrooms are cultivated in a substrate which is high in lignin cellulose, hemicellulose. Understanding that in a natural perspective, when the fungus or the spore of the mushroom will lie on the tree, it somehow enters and starts doing its natural process of decomposition of wood, which is referred to as decay. आज मुंबईमध्ये वृक्षशास्त्र विषयावरील या आंतरराष्ट्रीय परिषदमध्ये आयोजन ही मुंबईसाठी खूप अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. मुंबईकर त्यांना खूप आनंद होईल ज्यावेळी त्यांना कळेल की आपल्या बॉडीचं जसं निरीक्षण होतं त्याचा कसा मेडिकल रिपोर्ट काढला जातो, त्याच पद्धतीने आता आपल्या मुंबईतल्या सगळ्या झाडांचा सुद्धा एक मेडिकल रिपोर्ट काढला जाणार आहे. असा एक आगळा वेगळा प्रोग्राम या ठिकाणी संजय पांडेजी आणि तुमच्या पूर्ण टीमने या ठिकाणी केलेले, आणि त्यासाठी बरेच विद्यमान सगळे तुम्ही या ठिकाणी आलेले आहेत. वेगाने होणाऱ्या नागरीकरणाच्या काळात शहराचे भवितव्य केवळ उंच इमारतींनी किंवा आधुनिक पायाभूत सुविधांनी ठरत नाही, तर त्या शहरात हरित आच्छादन आहे, आणि ते किती आहे, ते निरोगी वृक्ष आहेत का, आणि पर्यावरणाची जे सुसंवाद यावरती ते तितकेच अवलंबून असते. म्हणूनच अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करून अशा सगळ्या वृक्षांना येणाऱ्या काळामध्ये जीवदान देणं हेही तेवढंच गरजेचं आहे. वृक्ष वर्धन या परिषदेमध्ये आज मुंबईच्या महापौर श्रीमती रितू तावडे उपस्थित आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. रितूजी नमस्कार. मुंबईसारख्या एका जागतिक स्तरावरच्या शहरामध्ये तापमान वाढीचे आपल्याला परिणाम दिसून येत आहेत, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण याचे परिणाम आपल्याला दिसून येत आहेत. तर अशा वेळेस अशा परिषदांची किती आवश्यकता आहे, आपल्याला काय वाटतं? तुम्ही तर पाहिलं आहे की ज्या पद्धतीने मुंबईचं प्रदूषण असेल, एअर क्वांटिटी इंडेक्स ज्या पद्धतीने वाढलं आहे, तर आम्ही वारंवार माझ्या भाषणामधून सांगते किंवा मी आवाहन करते मुंबईकरांना की आपल्याला जर हे कंट्रोल करायचं असेल तर जितके ओपन स्पेस असतील किंवा जितकी मोकळी जागा मिळेल की जितके गार्डन्स असतील त्याला आपण अजून जास्त हरित जर केलं, कारण मुंबई आता ही तसं बघायला गेलं तर पूर्ण कॉन्क्रीटची आहे, आणि या ठिकाणी श्वास घेणं कधी कधी खूप कठीण जातं, आणि आपण मग त्यासाठी विचार करतो की एकतर मुंबईचा व्यक्ती हा धकाधकीचं जीवन जगत असतो, 24 तास तो कामामध्ये बिझी असतो, घरी आल्यानंतर तो एक स्वतःची स्पेस अशी तो बघत असतो, मग त्याचबरोबर त्याच्या गॅलरीमध्ये मग तो तशा पद्धतीने हे करतो. पण आज नानाजी देशमुख प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांनी जे मुंबईमधली जितकी पण झाडं असतील त्याचं पूर्ण परीक्षण करणं, त्यानंतर त्या झाडाची जी कॅपॅसिटी आहे जी उभी राहण्याची किंवा काय त्याला गरज आहे त्याचं एक परीक्षण करून त्याचा एक मेडिकल रिपोर्ट तयार करणं, हा इतका आगळा वेगळा उपक्रम ह्या माध्यमातून चालतो आहे की खरंच रिअली ॲप्रिशिएट. कारण की ही झाडं आहेत ना, अचानक बिफोर मान्सून जेव्हा वारे वाहतात तेव्हा आपल्याला कळतं की रस्त्यावर झाड पडलं, इकडे तिकडे पडलं, तर हे आपल्याला कळत नाही त्यावेळी असं कसं झालं अचानक. कधी माणसंही दगावली आहेत, त्याच्यामध्ये गाड्या बिड्यांचं पण नुकसान होतं. पण बिफोर त्याच्या अगोदर जर अशा पद्धतीची यंत्रणा लाभली आणि जी राबली गेली मुंबईसाठी, तर नक्कीच त्या झाडांचं बचाव होईल आणि झाडं जगतील. तर ह्या होत्या मुंबईच्या महापौर श्रीमती रितू तावडे. आजच्या बदलत्या युगामध्ये जागतिक स्तरावरच्या शहरामध्ये मुंबईमध्ये अशा परिषदांचं आयोजन किती महत्त्वाचं आहे, आणि मुख्य म्हणजे नुसत्या परिषदांचंच आयोजन नाही तर वृक्ष संवर्धनासाठी लोकसहभाग सुद्धा किती आवश्यक आहे, याच्याबद्दल त्यांनी आपलं भाष्य केलं.
आणि आता आपल्यासोबत आहेत अमेरिकेतलं स्टोन हाऊस या शहराचे महापौर जॉन पार्कर आणि त्याबरोबरच आर्बोरिकल्चर असोसिएशनचे ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थातच चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया आणि जाणून घेऊया आर्बोरिकल्चर ही संकल्पना काय. So, arboriculture is the care of trees, simply. It's the care of trees in our towns and cities, on our streets and in our gardens and our playgrounds, and everywhere that trees come into contact with people. That is the trees that we look after in arboriculture. And it's hugely important. We all know the value of trees. We all know that trees are really good for us. They bring environmental, social and economic benefits to people. But if we want people to enjoy those benefits, we have to make sure that those trees are being looked after properly, that they're safe and that they're thriving. And that is what arboriculture does. We have to make sure we're looking after trees in forests and out in the countryside too. But trees in cities have a lot of pressures from development, from the number of people we have, from traffic. You have a bit of traffic here in Mumbai, so there's lots of different threats to trees. We need to balance out our requirements really. We need to have houses, we need to have pavements, we need to have railways and roads, but we also need to have trees, and we have to try and build in a sustainable way where we can try and have one thing without damaging another. And over the years, sometimes all over the world, we've rushed to develop things and nature and trees have lost out. And now we're trying to work to a more sustainable future. हे होते स्टोन हाऊस या शहराचे महापौर मिस्टर जॉन पार्कर. जागतिक स्तरावर वृक्ष संवर्धनासाठी सगळ्यांनी एकत्र येण्याची कशी गरज आहे, अशा परिषदांची गरज किती आहे यावर त्यांनी भाष्य केलं. आज आपण द्वितीय जागतिक आर्बोरिकल्चर परिषदेमध्ये आलेलो आहोत, ज्याचं आयोजन झालेलं आहे मुंबईतल्या 6 स्टार इंटरनॅशनल या हॉटेलमध्ये. आणि या परिषदेचे मुख्य आयोजक आहेत नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान. आणि या नानाजी देशमुख प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्रीयुत संजय पांडेजी आपल्यासोबत आहेत. आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. असं आहे, पहिल्यांदा तर आर्बोरिकल्चर किंवा आर्बोरिस्ट म्हणजे काय हे लोकांना समजलं पाहिजे. जसं आपला शरीर आहे आणि त्याच्यामध्ये वाद होतात, व्याध्या होतात, आपल्याला आजार पडतो, व्हायटमिन्सच्या डेफिशियन्सी होतात, त्याचप्रमाणे झाडांना पण तसे आजार होतात. आणि आर्बोरिस्ट म्हणजे इज अ ट्री डॉक्टर. आणि आज आपण नवीन प्लांटेशन्स करतोय ते तर फारच चांगलं आहे, पण जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आपलं ग्रीन कॅनोपी आहे, आपल्याला त्याचं संवर्धन कसं करता येईल आणि त्याकरता आपल्याला आर्बोरिस्टचं वापर कसा करता येईल आणि तो जास्तीत जास्त प्रमाणात झाला पाहिजे, ताकी आर्बोरिस्ट आणि आर्बोरिकल्चर हे लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे. जर हे लोकांपर्यंत पोचलं तर आपण आपल्या ग्रीन कव्हरचं संवर्धन आणखीन चांगल्या दृष्टीने करू शकू. ह्याचसाठी हे 2 दिवसाचा कॉन्क्लेव्ह मी ठेवला आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्राचे सरकार, पूर्ण कॉर्पोरेशन्स, म्हाडा सर्वांनी आम्हाला सहयोग केलेला आहे आणि सर्व उत्स्फूर्ततेने ह्याच्यामध्ये भागही घेत आहेत. ह्या 2 दिवसाच्या चर्निंग प्रोसेसमध्ये एक चांगलं काहीतरी निघून येईल, जेणेकरून आपण आर्बोरिस्टला आणि आर्बोरिकल्चरला हे सरकारी सिस्टममध्ये कसं आपण घालू, जेणेकरून आपल्याला नवीन झाडं लावण्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे जे एक्झिस्टिंग आहे तेच पहिला संवर्धन करायला पाहिजे. म्हणून तर हा 2 दिवसाचा कॉन्क्लेव्ह मी ठेवला आहे. कॉमन मॅन सुद्धा त्याला कळेल की आपण हे केलं तर आपल्याला ह्या झाडांचं संवर्धन करता येईल. जसं आपल्याला व्हायटमिन डेफिशियन्सी झाली तर आपण व्हायटमिनचे टॅबलेट्स घेतो, तसे ते झाडं पण आहेत. आपण जे झाडांना कापतो तर तुम्हाला माहीत नसेल की जेव्हा एक कुऱ्हाडी आपण एका झाडावर मारतो तर त्याला शॉक बसतो आणि त्या शॉकमधून बाहेर यायला कमीत कमी 2-3 आठवडे लागतात. तर ती वेदना जो तो सहतोय त्याला उपचारही पाहिजे. तर हा कॉन्क्लेव्ह त्या उपचारासाठी आहे. कुठच्या टेक्नॉलॉजीज कोणी यूज केल्या त्याच्यासाठी आहे. वृक्ष संवर्धनाची शहरीकरणाच्या काळातील गरज या विषयावर इथे अनेक दिग्गज तज्ज्ञ आपली मतं मांडत आहेत. आता आपल्यासोबत आहेत अजीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी बँगलोर येथील प्राचार्य डॉक्टर प्राची गुप्ता. In our curriculum, how we have designed is we have place-based pedagogy and experiential learning, where we are not just teaching the students about the science of environment, how is it changing, how is it impacting the environment, but we are also talking about from the angle of social justice and social science. We do talk to them about how is it impacting the public and how is it impacting them differently, how different people are getting impacted differently because of the climate change issues. So we do try to inculcate that teaching in them. We do have a lot of activities where we take them outside, they
spend some time in nature. We have done certain activities such as BioBlitz with them, where they go out. They do collect the campus biodiversity data, and we have published a book on that. And they learn a lot about the biodiversity which is around them, hidden in the plain sight. So usually we see all trees around us. We talk about the importance of those trees. We talk about why should we plant those trees in cities, in how they help us in ecosystem services. But we don't really sit with a tree. We don't really observe it. We don't really see what kind of biodiversity does a tree have. ॲम्युनिटी ट्री केअर असोसिएशन या संस्थेचे संचालक श्रीयुत नकुल सवानी आज आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि ग्रोथ तो हो पर एक बहुत ही सस्टेनेबल मैनर में हो, सो दैट आने वाली जनरेशन्स को पेड़ क्या है, उनको कैसे उनके साथ रहना है वो समझ में आए. हम उनके लिए कुछ छोड़ जाए पेड़ जो हमें हेल्प करेंगे एज अ ग्रोइंग सिटी. तो हमने कोशिश की है कि वर्ल्ड ओवर से हम प्रोफेशनल्स को बुलाए और वो अपने आइडिया शेयर करें फॉर अ बेटर ग्रीनर सिटी इन द फ्यूचर. झाडं लावा झाडं वाचवा असं केवळ म्हणणं आणि प्रत्यक्षात वृक्ष संवर्धनासाठी प्रयत्न करणं यामध्ये फरक असतो. हा फरकच आपल्याला वृक्षवर्धन या परिषदेमध्ये तज्ज्ञांनी लक्षात आणून दिला. विविध देशविदेशातून आलेल्या तज्ज्ञांनी मार्गदर्शकांनी आपले विचार इथे मांडले आणि वृक्षवर्धनासाठी काय करणं आवश्यक आहे याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शन केलं. नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान आणि ॲम्युनिटी ट्री केअर असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वृक्षवर्धन या परिषदेत आजच्या भागात आपण इथेच थांबणार आहोत. पण लक्षात घ्या, ही परिषद 2 दिवस चालणार आहे. त्यामुळे उद्याच्या भागात आपण पुन्हा या परिषदेत कोणकोणते विचार मांडले जात आहेत, कोणकोणती सत्रं आयोजित केली जात आहेत ते घेऊन तुम्हाला भेटायला येणार आहोत. त्यामुळे पाहत रहा दूरदर्शन सह्याद्रीचा हा विशेष भाग वृक्षवर्धन.